Like it, probably like this every day. Hello guys, welcome back to my channel, Pinay sa Paris. So I am with my brother-in-law from America. We are here in Batomus. We're going to take the boat. No, we're not going to swim. The water is there. Yeah, we have a heavy rain, so that's why we're going to take the second boat. The second boat. So narito kasi yung aking bayaw at saka sister ko. Pinapasyal ko lang sila guys dito sa Riverson. Titake kami ng Batomus. So many people. Yeah. Bye-bye! Nice. You see that church? That's American church there. Yeah? Yeah. American church. Where I found my job. And It goes all the way out there. yeah. And the bridge there, it's Alexandra III. Pipila na? Here comes. We are here in Batomus, Alma Marso. We are going to take that boat, but for a while it's raining. Heavy rain. Umuulan guys, kaya doon kami sa next. Pinapasya lang namin ang ate ko kasi. Pero ang daming tao guys. Napakaraming tao. Ayan. Yung black bulat. Yan yung kapatid kong bunso. Yan yung aking kapatid na dalawa sa unahan. So guys, narito kami sa Batomus. Ang ticket nito ay 17 euro. 1 hour and 10 minutes ang tour. Ayan po. Kauulan lang kaya yung mga upuan ay basa po lahat. Yan. May araw naman kaya lang kauulan lang kasi. Sana naman umakyat sila ate. Hello to Bala, to vlog. Hello vlog. Hello vlog. Hello vlogs kami. Hello vlog. Kaway-kaway vlog. Ayan. Bunso po namin kapatid yan. Yung ate namin ay nasa baba. Takot sa ulan. Baka daw umulan kasi. Sana aakyat din sila maya-maya. Puno guys. Puno itong boat. And guys, at narito nga kami sa Batomus with my sister and brother-in-law. We are 4 sisters here. Well, 4 kami magkakapatid na rin. Puro magaganda. Joke. Ay, yung ate ko, siya panganay. Ang bunso ay narito, yung pangit. Yan yung bunso. Yan yung sinundan ng bunso. Here. Yan. Travel tayo. Pakita ko sa inyo magandang view guys kasi masawa kayo sa mukha ko. Italiano del siglo XVI por Catalina de Médicis en los alrededores de un antiguo bosque de robles. A bordo il giardino delle Tuileries, disegnato da italiani nel XVI secolo da Caterina de' Medici in margine al bosco delle Tuileries. Il giardino fu creato da per diventare uno dei luoghi d'incontro dell'eleganza parigina. 左前是杜伊勒利花园，这是16世纪卡特琳娜·德·梅迪西斯按意大利风格设计的花园，当时毗邻护佛森林。
建设这座花园是为巴黎的浪漫优美提供一个场景。 1-2 lang. 16세기 카트린 더 메디치가 루브르스카의 이태리 양식으로 조성한 정원입니다. 이 공원은 파리의 유명한 오비에로와 소재가 될 수 있도록 조성되었습니다. Ayan guys, at 1 hour and 10 minutes ang tour. Tapos ang presyo nito ay 17 euro. Dito namin to kinuha sa may Alma Marso, Batumus. Alma Marso, Batumus. Is it your first time, Bob, to take the Batumus? No? When was the last time? 1957. Huh? 1957, you're not 1957. 1957? It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century I was not even Museo d'Orsay es la antigua estación Yeah, del she suroeste. signed up there with his parents. I was not sure if I arrived in the area. A Triborgo, il Museo d'Orsay è la vecchia stazione del sud-ovest, alla quale partivano i treni per il mezzogiorno della Francia. È oggi un museo nel quale sono state riunite alcune opere del XIX secolo. 右前是奥赛博物馆，这里原是西南 Ay, 火车 ay, 站 alam ko naman sa inyo. ，Pinapang-vlogs ko lang naman 这里 muna. 始发，后成为19 Ano 世纪 kailangan nyo? 공원의 오르세 박물관. 예전에 프랑스 남부로 기차가 출발하는 남서역이었습니다. 1980년대에 복구되어 현재 19세기의 작품들을 전시하는 미술관으로 사용됩니다. Oh. Whoosh. Ce fut dès le XIIIe siècle la domaine de la Grèce des Péloponnèse à l'époque de Cappadocie. La grande galerie du Capitole abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. Oh, beautiful. Hey, now. This was the fortress of the Okay kings of na? France, out of the way of the crowded city. The Louvre 606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV que puso fin a las guerras de religión. Cornolfo è il ponte più antico di Parigi. La sua costruzione fu terminata nel 1606. Nel suo centro, la statua equestre di Enrique Abiado. (1606년에) 완공된 파리에서 가장 오래된 다리입니다. 중앙에 있는 동상은 종교 전쟁을 종식시킨 앙리 So that is the Notre Dame de Paris now, but it's still closed for the tourists since they got burned. Ayan guys, ang Notre Dame de Paris. Hindi pa siya bukas. Nire-repair pa siya. 전면에 샤르마리 황제의 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 고대 신앙의 유적들이 있습니다. Notre-Dame de Paris fut construite dès 11 So yan guys, at bumabalik na kami. Umiikot na dito sa may Lildo Louis, I think. Doon naman kami sa kabila. Bakit natawag yung kapatid ko? À Babord, une enfilade d'hôtels particuliers, dont notamment les hôtels Nuremberg et Versailles. La Grève, where the river trading aldermen established Paris as a real municipality. The Hotel de Ville was burnt down. It was rebuilt soon after and inaugurated in 1882. A estribor, la plaza del ayuntamiento. En sus orígenes fue un puerto llamado La Grève. Fue un importante centro de actividades comerciales, fundamentalmente en la época en que el comercio del abastecimiento de París se realizaba por vía marítima. El ayuntamiento fue inaugurado en 1882. a Triborgo, la piazza dell'Hotel de Ville. In origine era un parco. So we are passing
Hotel Deville in the right. The one. See the one. Hotel Oh, you're gonna get tighter, man. Tighter, tighter. Come on, tighter. Hindi kaya lahat eh. Hello, kapuhay. Huwag ka na magsalita ng ano.